السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في كلية الطب جامعة الموصل. أنا تدريسي دكتور وليد خالد سعدون، تدريسي فرع الأحياء المجهرية في كلية الطب. واليوم إن شاء الله سوف أكمل معكم سلسلة مختبرات الجراثيم العملي للمرحلة الثالثة. مختبرنا هذا اليوم بعنوان Specimen Collection of Different Clinical Samples. طبعا الموضوع هو مهم جدا لمعرفة طرق الحصول على مختلف الكلينيكال سامبلز الموجودة في الجسم لمعرفة المايكرو أورجانيزمز المسببة للإنفكشنز في هذه السامبلز. أيضا طرق نقله للترانسبورت and processing of these clinical samples. Now learning objectives. At the end of the presentation you will be able to understand the procedures, preparation, processing and transport of different clinical samples. The contents including specimen collection, labeling, documentation, transport, biosafety including to protect yourselves, protect the patient and protect others, and also we have criteria for rejecting samples. Now every laboratory investigation, there are many points that you have to follow in order to have a successful laboratory investigations. These points include, first of all, collection of adequate and appropriate specimens. يعني الكمية يجب أن تكون ملائمة ومناسبة للفحص، و from appropriate specimens يعني السبيسيمين يجب أن يؤخذ من مكان الانفكشن. وين الانفكشن؟ وين الديزيز؟ وين الأعراض؟ من هناك تؤخذ السامبل، يؤخذ السبيسيمين حتى نحصل على النتيجة الصحيحة للفحص. Also we have to have a sufficient documentation لأنه هاي راح تساعدنا بالحصول على معلومات كاملة عن المرض. Biosafety and decontamination هاي مهمة لحماية أنفسنا وحماية المريض وحماية الانفايرمنت. Correct packaging أيضا كلش مهم حتى نضمن أنه تكون عملية الترانسبورت صحيحة وخالية من الأخطاء. Rapid transport لأنه كلما تأخر الترانسبورت قد تموت البكتيريا أو يموت الانفكشن اللي المايكرو أورجانيزمز أو يصير به proliferation أو أي عوامل أخرى راح تنطينا أخطاء بنتيجة الفحص. لذلك الترانسبورت يجب أن يكون rapid. And choosing a laboratory that can accurately perform the test that we need. The transport medium, they are a specific medium that allows the organisms, the pathogens and contaminants to survive. And this medium should be non-nutritive. Otherwise, the organisms will proliferate and this will give a false result. So it should be non-nutritive in order to have the same amount of the pathogens that is initially present in the patient. Example of transport medium include, for bacteria we have the carrier medium. This is the carrier medium for bacteria. And for the viruses we have the virus transport medium VTM. VTM هذا المصطلح راح يمر عليكم كثير بهذا المختبر. VTM. Now we'll pass to the different clinical samples that we will discuss in this lab and include the following. First of all, blood for smears. يعني إذا احتاجينا blood حتى نعمل smear على slide, collection of this blood should be from capillary blood from the finger prick مثل ما تشاهدون. الأماونت تكون قليلة لأنه فقط راح نعمل smear على السلايد. Make a smear and fix with methanol or other fixative. Handling and transport. The transport slides within
24 hours. مثل ما ذكرنا أن الترانسبورت يجب أن يكون rapid and do not refrigerate because refrigeration will alter the cell morphology. So you have not to refrigerate it. This is about the blood for smears. Regarding the blood for cultures, here the amount will be larger than the blood that is needed for the smears, and it is taken from the venous blood. As you see here, the amount in the infants 0.5 to 2 ml, in children 2 to 5 ml, and in adults 5 to 10 ml, and the technique should be aseptic. Now, important regarding the blood for cultures, that the transport should be in upright position with caution to prevent hemolysis, because the rapid movement of the blood will cause hemolysis, and this will give us a false results. Also, you have to travel at ambient temperature, the environment temperature, and if the sample cannot reach laboratory in 24 hours, then we have to store it at 4 degrees centigrade in order to preserve the specimen. Second, the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid, as you know, that is found in the spinal cord. We can take the cerebrospinal fluid by lumbar puncture. As you see here, you insert the needle between L3 and L4 vertebra, lumbar vertebra 3rd and 4th, and the technique should be completely aseptic. Otherwise, you can introduce the pathogen to the cerebrospinal fluid, and this will cause serious problem. So you have to make the technique in aseptic conditions, using also a sterile tubes, and the technique should be done by trained person. Now for the cerebrospinal fluid, عادة احنا لأنه الانفكشن قد يكون viral or bacterial، لذلك احنا دائما نبحث عن البكتيريا او الفيروس اللي موجودة بالسيربروسباينال فلويد في حالة وجود المننجايتس، لأن المننجايتس ممكن أن يكون viral، ممكن أن يكون bacterial. لذلك for the bacterial, to identify bacteria, we should transfer the specimen in trans isolate medium. هاي الميديوم يسموها trans isolate medium. طبعا تسمى بالدايفيزيك medium. الترانس ايزوليت ميديوم بها two types of medium، اللي هو هذا السلانت اللي هو اجر، وعندنا هذا البروث اللي يكون سائل. لذلك مثل ما تلاحظون انه يحتوي على two types of medium، agar and broth. فالترانس isolate medium is the best medium that is used to transfer the specimen that is taken from the lumbar puncture, which is the cerebrospinal fluid. This is about the bacteria. And if we suspect a virus, يعني viral meningitis, then it should be transported at 2 to 8 degrees centigrade. بينما بالبكتيريا we transfer it at 25 to 37 degrees centigrade. In virals we need to transport it at 2 to 8 degrees centigrade. And if we have to wait for 48 hours or more, we have to preserve the specimen in minus 70 degrees centigrade for longer duration. يعني من 0 إلى 48 ساعة راح نحتاج درجة حرارة 2 إلى 8 دجري سنتيغريد، لكن إذا فترة أطول راح نحتاج إلى أن تكون درجة الحرارة minus 70 degrees centigrade in order to preserve the specimen. This is about the cerebrospinal fluid.
3. The rectal swabs. Sometimes we cannot take the stool specimen كامل لأسباب، مثلا بالsmall children بالdebilitated patients، هاي صعب أنه ناخذ الستول voided stool، لذلك بهاي الحالات راح نستخدم الريكتال سوابس. والريكتال سوابس يكون convenient، لكن الدروباكس مالته أنه الماكروسكوبيك assessment cannot be achieved and also will take a less available material than the voided stool sample. هذا فيما يخص الريكتال swabs. For stool samples for viruses and stool samples for bacteria. For viruses, the timing should be within 48 hours of onset. The amount is 5 to 10 ml fresh stool, and the methods: the fresh stool that is unmixed with urine in clean, dry and sterile containers. طبعا هاي مرت عليكم بالباراسايتس، لازم انه ما ينخلط الستول مع اليورين in order to have the best result. Storage: refrigerate at 4 degrees centigrade and do not freeze. And if it is used for antigen detection and polymerase chain reaction, it should be stored at -15 degrees centigrade. This is about the stool sample for viruses. For the bacteria, the timing is during the active phase, and the amount also fresh sample with 2 swabs from the patient, controls and carriers. الميديم هو بالكاري بلير medium, and store refrigerate at 4 degrees centigrade if testing within 48 hours, and if it is longer it should be stored at -70 degrees centigrade. وإذا استخدم للانتيجين detection and polymerase chain reaction should be stored at -15 degrees centigrade. The transport 4 degrees centigrade, but do not freeze. And if it is used for antigen detection and polymerase chain reaction, we should add the dry ice with the sample. 5. The throat swab. Throat swab, sometimes if the patient have tonsillitis and we know what is the causative microorganism of this tonsillitis, we have to take a throat swab. طبعا مثل ما تشوفون بالصورة، الخطوة الأولى أنه hold tongue away with tongue depressor. هاي tongue depressor, we have to hold the tongue away with it, and then locate the areas of inflammation and exudate in the posterior pharynx and tonsillar region of the throat behind uvula. We have to avoid the swabbing of soft palate, and we have not to touch the tongue because we want to know the microorganism that is found in the tonsils and posterior pharynx. Okay, otherwise if we touch the soft palate or the tongue, then we will take another microorganisms, sometimes the normal flora, that are not the real cause of the tonsillitis. So we have not to touch the tongue or the soft palate, and we need to reach our target, which is the posterior pharynx and tonsillar region of the throat. When we reach the target, we will rub back and forth the area by the cotton swab. By this way, we'll take the swab and then examine it. This is about the throat swab. Nasopharyngeal swab. Here, as you see in the picture, we tilt the head backward and we insert a flexible, fine shafted polyester swab into the nostril and back to the nasopharynx. Leave in place for a few seconds and then withdraw slowly with rotating motion. This is to take the nasopharyngeal swab. Sputum. Here we have to instruct the patient to take a deep breath first and then cover the sputum into a wide mouth sterile container. We want to have a clear sputum, only sputum.
without saliva or postnasal discharge, and the minimum volume is 1 ml. Now the respiratory samples, all the respiratory samples except sputum are transported in appropriate medium. This media include the Ames or Stewart's transport medium at ambient temperature, and you have to transport it as quickly as possible to the laboratory to reduce the overgrowth by oral flora. طبعا هذا هو الستوارتس transport medium. Viruses by viral transport medium at 2 to 8 degree centigrade. Now هذا الجدول يوضح لنا بعض specimens regarding the virological investigations. يعني transport medium اللي نستخدمه إذا احتاجينا أن نستخدم storage contagion, transport, pending test laboratory investigation that is done for it regarding the virological investigation. Now labeling specimens. labeling مهم جدا. نذكر على الليبل الاسم المريض، نوع الكلينيكال سبيسيمين، الاي دي نمبر اذا عندنا ريسيرش او عندنا اوتبريك، date time and place of collection، رقم الغرفة مثلا ويصب موجود. هاي كلها تنذكر على الليبل، ويجب أن تكون المعلومات دقيقة. عندنا شيء آخر اسمه الكيس انفستيجيشن فورم. الكيس انفستيجيشن فورم هاي أيضا بها معلومات خاصة عن المريض، يعني مثلا العمر مالته، العنوان، الكلينيكال انفورميشن، date of onset of symptoms, clinical and immunization، risk factors، antimicrobial drugs إذا كان أخذ قبل أن يعمل الفحص، وهذه تنرسل مع الفحص مع العينة. ومن تصل العينة للمختبر هناك another case investigation form اللي هي receiving laboratory records، اللي يستلم العينة راح يكتب date and time when specimen was received، the name of the person receiving specimen and record of specimen quality. وهذا مثال عن case investigation form في حالة الميزلز. هاي المعلومات اللي تنكتب مع السبيسيمن من ينرسل إلى المختبر المعني. Now we'll pass to the biosafety. biosafety تتضمن 3 محاور رئيسية، هي أولا to protect the patient، ثانيا to protect yourself، وثالثا to protect the environment، protect the others. Now regarding the patient safety, protecting the patient, we have to use a single use equipment، يعني ما يصير نستخدم أدوات لأكثر من مرة، لا لازم الأدوات اللي نستخدمها تكون single use لكل مريض ونرميها مع الويست. disinfect and work in a clean and dedicated area. Now protecting ourselves, we have to wear the protective equipment like the gloves, the gown, the mask, the protective eyewear and face shields. If procedure is possibly may produce aerosols. If there is no sharps container, we have to collect the sharps immediately to prevent the needle stick injury. Also, we have to have a first aid kit that is readily accessible and do not reuse the contaminated equipment. فهذه الخطوات ضرورية جدا لحماية أنفسنا. احنا لازم نحمي المريض، نحمي أنفسنا، ونحمي الانفايرومنت المحيطة. كيف؟ by packaging the samples appropriately for transport، لأنه السامبلز إذا ما تكون مغلفة بطريقة صحيحة ومحكمة ممكن أنه تنفتح أثناء الترانسبورت والانفكشن ينتقل إلى الانفايرومنت. لذلك we have to package the samples appropriately. disinfect working areas for future use، أيضا لحماية الناس اللي راح تجي من بعدنا لازم نعمل disinfection للworking areas.
and we have to place the waste in leak-proof biohazard bags and ensure safe final management of this waste, and also protect the personnel with protective coat and thick rubber gloves. لذلك احنا لازم ان نكون حريصين في عملنا، وهذا كلش مهم، على ان نوفر الحماية الملائمة لنا وللمريض وللenvironment. The last point is the criteria for rejecting the samples. يعني مرات اشنو هي الشغلات اللي تخلينا نرفض استقبال السامبل. إذا كان أكو mismatching of information on the label and the request. If there is an inappropriate transport temperature. يعني مثلا درجات حرارة عالية قد تميت الميكرو أورجانيزم إذا كان موجود، فبهاي الحالة المريض هو infection بسبب معين من بكتيريا أو فيروس، لكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة أثناء النقل هذه البكتيريا أو الفيروس ماتت وما طلعت بالفحص، بهاي الحالة راح ننطي نتائج خاطئة. لذلك إذا شفنا أنه درجات الحرارة للترانسبورت inappropriate, we have to reject the sample. Also excessive delay in transportation، لأنه احنا ذكرنا أنه يجب أن تكون rapid، و inappropriate transport medium، insufficient quantity and the leakage of the sample. هاي الأسباب، هاي النقاط تخلينا نرفض السامبل اللي نستقبله. فهذا هو ملخص مختبرنا لهذا اليوم اللي تحدثنا به عن أخذ الكلينيكال samples from different body sites، سواء من البلاد أو من الثروت سواب أو النيزوفارينجيال أو السبيوتم أو الستول ريكتال سواب، stool for bacteria or for viruses، also from the cerebrospinal fluid. تعلمنا طريقة أخذها وطريقة النقل مالتها. كذلك تعلمنا طريقة labeling، also the investigation form، الفورم اللي نبعثه مع السبيسيمن، وكذلك الفورم اللي نستقبله مع السبيسيمن في المختبر. وأيضا تحدثنا عن البايو سيفتي to protect the patient, protect ourselves and protect the environment and criteria for rejecting samples. طبعا الموضوع هو كلش متشعب وكلش واسع، لكن أنا حاولت أن أختصر لكم هو بنقاط قليلة وبشكل مختصر حتى تتضح الصورة أمامكم بالمستقبل إذا مريتم بهذه العملية collection, sample, transport and processing. And this is all about our lab today. Thank you very much.